you're new to my channel and you enjoy this video and you'd like to see more, be sure to subscribe below. It only takes a second and it doesn't cost anything. So why not? And if you enjoyed the video, please do me a favor. Give me a thumbs up whether you believe it or not. When you like a video, by clicking on the thumbs up button, it raises that video into search results for other people so that more people will get to see the video and I will be able to grow my channel. And for that, I will appreciate you immensely. If you're one of my new subscribers, welcome, welcome, welcome. So excited whenever I see a new subscriber because I am trying to grow my channel and that's how I do it. And here are the vineyards. More of the vineyards. And we are off to that building straight ahead for our wine tasting. This is the building that we slept in last night. Impressive, isn't it? Another big elephant, or big animal. Another big animal. Lovely. And another view of the chateau. Les barriques, c'est ça. Barrels? Barrels, yes. Ici, c'est une propriété où on travaille traditionnellement, comme autrefois. It's a traditional working property. White oak. No, the No, property is white. The property is a traditional working property. Vineyard. Vineyard, yes. On utilise des barriques neuves, new barrels, des barriques de 1 an, 2 ans et 3 ans. 1-year-old, 2-year-old barrels, Okay. and 3-year-old barrels. That way. Là, à l'intérieur, dans toutes les barriques, c'est le millésime 2021 qui est dedans.
2020, 21. 2021. Et quand le vin est ramassé, quand le raisin, quand on fait du vin, on le met dans des cuves. Je vais vous montrer, c'est à côté, des cuves. Les barriques chez différents tonneliers. The man who do the barrels, make the barrel, Oui. it's tonnelier, the name. And Oui. on utilise différents tonneliers pour avoir différents tanins. Parce que pour faire une barrique, on doit cintrer le bois, donner une forme arrondie au bois. So the barrels against the wall are the oldest barrels at the moment. And our tour guide, who also happens to be one of the owners of this vineyard, was saying that the barrels are sourced from different places. The wood has to be able to bend, and they light a fire inside the barrel. And depending on how long that fire burns, it can give the barrel different flavors. For example, if you leave it in for a certain period of time, you can get a vanilla taste from This that. is the vieilles cuves. Old vats. It's a name, vats, not in English. Vats. Oui. Et c'est là où on fait le vin. Or I guess barrel too. Barrel. Barrels are round. These are the big container, big yes. vat. Yeah. Okay. Okay. Yeah. Ça commence, le vin commence dans les barriques, dans les cuves. Okay, so the wine starts in here. Yeah. Au vendange, when you cut the grapes, le tracteur, Oui, c'est le même. with, avec le raisin, and on prend des tuyaux comme ça, bigger, Oui. and les raisins. Okay, so when they cut the grapes, they go through the hose into the vat. Voilà. And dans la cuve, in the vat, there is the skin, the pips, the juice, all the... Tout. Yes. Everything's all in there. And the pips and the skin go up and the juice en bas. Oui. Et A filter. when you take the juice, même si le raisin est noir, le jus est blanc. Juice, Because you took the skin away. No skin, so the the juice is white. Yes, yes. So, pour faire du vin rouge, to make a red wine, we have to put the juice with the skin. Skins, to make because it the red. color, yes, the color is in the skin. Yeah. So before the men go dans la cuve pour pousser la peau dans le jus. Do they really do that? Autrefois. Oh, in olden days. Yeah. Pas maintenant. Aujourd'hui, on va brancher un tuyau comme ça, en bas de la cuve, pour prendre le jus, the juice. Take the juice out. Hop, on le remonte sur la cuve. Et on va le faire tourner comme ça. Tous les matins, tous les soirs. So every morning they take the juice stir and the they bring juice. it back up Voilà. there To get the over and color. over Voilà. every morning. Parce que la peau est comme ça et le jus passe à travers, take the color. Pass through the skin. Et voilà, et Right. ça passe, ça prend de la couleur, ça prend des tanins pendant toute la fermentation. All the fermentation. Voilà. Et quand tout le sucre s'est transformé en alcool, All the sugar transforms To Alcohol. alcohol. to alcohol. Okay. ce n'est plus du jus, c'est du vin. Okay, and producing the wine. Yes. Et on va séparer le vin
Then they et la separate. peau. They separate the wine And the solid and all of the pips other and- the seeds and on everything. prend le vin, Take on the wine l'envoie out. dans une autre cuve, another vat. Then you move it to the other vats in Okay. there. Voilà. Et la peau va en bas dans la cuve. Et là, quelqu'un va dans la cuve. Somebody go in the van. Yes. We open les barriques neuves avec les vieilles barriques, avec le vin qui est pas allé en barrique aussi, tout pour faire le château d'Escours et avec le parfum, beaucoup de tanins vient des vieilles barriques, plutôt du fruit dans le vin qui est dans les vieilles barriques, voilà. Et on assemble tous ces All lots de together, vin all mixed pour together faire le château d'Escours. to make their wine. To make the wine. Et le nom de votre vin? L'Escours, Lescourt. château de l'Escours. Oh, c'est le même de le château. Oui, voilà. Ouais. L'Escours, ça vient de en 1341, 1341, 1347. 41. 1341? Yeah. Okay, from Le- 1341. Le château a été construit The chateau was Ouais. built par un chevalier du roi d'Angleterre et c'était Pay de Lescots. Lescots, the name of the man. Oh, that was the name of the Lescots, man who built c'est the devenu chateau Lescourt. originally. Okay, from 1341. Now, at the time, he must have been a very wealthy man. Oui. Say that. À cette fois, il a beaucoup de monnaie. Cet homme. Oui, je pense. Voilà. Et après, on va mettre le vin en bouteille. Et le vin, on le garde. Je vais vous montrer. Quand on garde les bouteilles, on keep This the is- bottles. We keep the bottles just like this. Just Okay. voilà. Et après, pour vendre, au moment où on vend, on va étiqueter. Donc on met la bouteille. Voilà. So the On bottles met are la kept bouteille ici, without labels. elle tourne et ça met la capsule et l'étiquette. Là, on. For the label. Ouais, label. Oui. Là, c'est l'étiquette américaine, je pense. Et en France, on utilise. Ça, c'est l'étiquette Ah. américaine. Black Magnifique. and gold. Et en France, on prend. So this is the machine that they put these labels on. Do the label, the cork, the whole 9 yards. Yes. Exactly. We go to New York. When is harvest this year? Je pense le 25. Look how big those bottles Ça, are. c'est quand on a très soif. C'est pas le bouteille que vous achetez. Oui? Alors, nous, on achète les grosses bouteilles vides et on met le vin dedans. Et on les vend. 3 liter? No. This one, 3, Yeah. 6, 9, and this 15. Whoa. 15. 15. Whoa. Et Try- souvent, c'est Try to pour, carry that back on the plane. souvent, c'est pour les mariages. For weddings. Ouais, Oh, yeah. voilà. Special. Yes. They said 2 bottles. je You sais take that, you que- say 15 liters. Les Américains en ont commandé. Dans le prochain voyage vers les États-Unis, il y a des grosses bouteilles qui partent. Americans have asked Bye. if they can buy them. Yes. Je vous fais goûter. You want to taste? Ah oui!
you like to taste, Arlen? Would you like to taste some wine? Absolutely. That wine? I would like to say, here we are tasting wine, and my wife, of course, has selected the 2016 as the finest wine she's had all morning. Cheers. Ludovic, on vend du vin en Floride? Delicious. Ah, vous avez toujours pas So we like the wine so much that we purchased 2 bottles of the 2016 Saint-Emilion Grand Cru from Chateau de la Course. And we are looking forward to finding a special occasion for drinking. Thanks so much for watching. If you're not a subscriber, don't forget to subscribe so you don't miss any of our next videos. In our next video, we will explore the beautiful little village of Saint-Emilion in France. So be sure to check back soon.